Morning everyone. You are, okay, I will give my introduction. I am Sanjay, CSAT faculty for 21st century for more than 1 decade, and I am the regular faculty for RCD IAS Study Circle, and KP sir is my friend. So apart from RCD, I will work here only, right? So how many people are here who already have taken exam last year? All are freshers only? Can you understand English? How many people are there who are already taking exam? Nobody? All are freshers. Okay. How many people are there in this class who are having mathematics background? Intermediate MPC. Okay. Remaining all are non-maths. Okay. Now, CSAT will be in the prelims or in the mains. Try to interact with the faculty. Say some answers. CSAT will be in the prelims or in the mains? Prelims. Whether it is scoring or qualifying. Qualifying. Initially, CSAT was introduced in 2010. Before that, is there aptitude is there in civil services? You have to know some history regarding the subjects. In 2010, it was incepted, and 2011 is the first exam paper, CSAT paper. Before that, aptitude is there in the civil services or not? You don't know? Before there, aptitude is there. Then what happened? It has not come into the mainstream. It has not attracted the people because in prelims we have 30 marks. There what happened? Before that, in prelims you have general studies followed by one optional. Again in mains, two optionals by general regional languages. So general essay like this 5 papers are there, but totally based on the optionals. In prelims it is 30 marks in the form of mental ability, only reasoning and a little bit quant. Coming for the mains, 50 marks, data interpretation, you have to explain that, probability, deep area will be in the prelims. So maximum for civil services, 70% if you clear, either in our time or in your time also, 70% if you have cleared prelims, take it granted that 70% you got job. What I am saying, you cannot cross that gate. That gate won't allow you to cross it. If once you will cross the prelims, throughout the life understand that. If once you are cleared, next year no need to prepare. Just you have to see the current affairs, you will cross the prelims. That is the beauty of the prelims. That you have to, we cannot, any faculty cannot guide it. Student has to know his ability, he has to catch the logic of the paper, either in GS or anything. So in mains it is there. So many people they cannot write the mains, so they don't know that aptitude is there. Then what happened in prelims? How many marks? 30 marks. In mains, 50. They have taken these two. How many questions? 80 questions made as one paper and removed optional. Again followed by two optionals. In 2014, 13-14 I think, one option was removed. Now you people have only one optional. Hai only one option followed by 5 papers. Okay. Coming here. In 2011, it is scoring, not qualifying. How many questions we have? A little bit idea you do have, na? 80 questions. How many marks? 200 marks. Every question carries 2.5 followed by negative marking 1/3. Means if you have done 3 questions wrong, almost nearly 0.99, 1 mark will go off. Again in GS you have 100 questions, already GS faculty discussed that I think, am I right? 200 marks. Here you have every question 2 marks followed by same 1/3 negative marking. Up to 2014, from 2011 to 2014, maximum more than 90% are BTech MTech students. Because already they will prepare for GATE, MAT, everything, CAT, everything. So they used to score 180 plus out of 200. Here 30 plus, how much? 210. If you get 180 to 200, you will be promoted to the mains. So this happened for how many years? Almost 4 years. Then North Indians, especially Bihar, UP, all these people, they will study in Hindi medium, not in English medium.
Okay, and maximum people, if you go for south only, B.Tech doctors you can see. If you go for north, 70% illiterate people. The remaining 30 who are from sons and kids of army, jawans, everything, they will go for railway jobs or they will prepare for civil services. They are not at all from mathematics background. They forced it. 3 times it touched parliament. Every session, every year 2 times it touched parliament. So 2011 to 2014, though they demanded the government to scrap the CSAT. But government has not scrapped it. Aptitude compulsion. If you scrap it, what happened? Again they have to roll back as 50 marks mains, 30 marks prelims. Again they cannot go for the previous session. So it made qualifying. How much qualifying? 33% qualifying it made. 33% means for 100 how much you have to get? 33. How many questions you have? 200 how much you have to get? 66. Now it is a qualifying paper. So out of 200, getting 66 is easy or tough? Interact, na? Don't try to sit like sitting ducks. Say something. Right? Will you get 66 out of 200 easy or wrong? It is very easy. Na? Then why unnecessarily coming to the seminars and joining in the coaching? Directly you can write the CSAT exam. Na? The handout which I have given is the 2023 questions. That complete are 2023 questions they are. Already have glanced it, I think. Okay. Now what happened? When it made qualifying? 2014. 2015. Already paper was formed, so they can do nothing. 2015 paper is easy. 16, 17, okay. 18, 19, moderate. Highly impossible. Last year, nearly more than 13 to 14 students who are existing IPS, IRS are my old students. They got 140 plus in general studies. 40 to 45 in CSAT. So many are taking classes also. Again they have gone back. Every year for 3 years they are not getting more than 50. Then what they have to do? They are going to approach me 2 weeks before. All are my old students, they are the gang. Sir, please take care. What care? 2 weeks में मैं क्या करता हूँ? You have to approach before 3 months. Because I will teach. Then you have to practice 4 times. Then also he is not giving same questions. He is creating questions. So every topic directly they are not giving. You have to understand the concept. You have to understand the question. You have to connect it. Then only you can do it. So now CSAT became very crucial. If you clear this only, then they will evaluate your GS paper. Here, 30 to 35 questions, if you are able to do it confidently, like hot cake, you can clear the CSAT. But 30 to 35 questions in UPSC paper is not a joke. You have to work hard. Every day, minimum 2 hours you have to practice. The better book you have to take for the CSAT is Arihant. Arihant CSAT paper 2. Arihant CSAT paper 2. Complete book. With previous questions they will give. 2023 paper must be there. Daily 2 hours. You have to do practice. Because what happened? If you finish in 2 months, if you give a 2 months break, again you will come to 0. We will forget the formulas, na? Right? Coming here. What are the topics we will have here? I think you people have small idea regarding what are the basic topics? Reasoning, quant, data interpretation, and passages. Main reasoning, quant, DA, in reasoning means you have so many topics. Reasoning we can get on, means what are the blood relations, they have given there. Blood relations, directions, ranking tests, like that nearly 20 plus chapters are there. In quant means arithmetic, basic maths only. See, no, they are not asking any pure math. Maths is of 2 types. One is basic maths, another is application maths. Application maths means in intermediate, we have differentiation, calculus, trigonometry, that applied math, that won't be there. Quant will be there.
The problem is quant is only problem. You have to understand it. Okay. If you do the formulas, it will take time consuming. If you can understand it only, we can do those questions. Okay. What our chapters will be there? LCM, HCF, come on. Ratio, proportion, partnership, time and work and wages, like this. Okay. Clocks and calendars will also come there itself. You know calendars? What is this calendar? This year? ये year क्या है? 2023. Leap year, ordinary year. How you can say it is the ordinary year? Any year which is divisible by 4 is a leap year, else it is an ordinary year. Okay. Now, data interpretation. This is initially what happened. He used to give one big data table followed by 5 questions before 2015. Because that is scoring now, he has to cover. Now, big data with one question. So, you have to interpret the data, you have to answer the questions. Like this, some 2 or 3 only they are giving data interpretation. Passages. Out of 200, he will give 22 to 24 passages. Complete CSAT paper all looks like English paper. Complete comprehensions will be there. Here, marks will be around 63 plus or minus 1. See the logic here. So, person who are very good at English and as well as general studies, they think that non-math students, they want to rely on passages. Because if you opening the book, 4 passages, 1 quant, 3 passages, 1 reasoning, 2 passages, 1 data interpretation, like this will be there. So, they don't know how many marks are there. Actually, he will give 63 plus or minus 62 to 64. So, general what the people mindset, especially seniors who are good at GS, they will guide you also. If you ask any 2 or 3 years senior, CSAT is very easy. Go for the passages, you can clear. Then you ask, how many marks he got it? Your marks will be given to you after prelims, mains, interview, result होने के बाद. If you fail also in prelims, they will display your marks. You ask them. Because that is not English. Arguments, assumptions, inferences, you have to understand that one theme. You must be good at current affairs, burning issues, and you must be good at analytical skills. And secondary, he won't ask conclusions. If it is conclusion, question answer, we can answer. He will ask opinion, assumption. What may be the assumption? Means these are all, assumptions are always dangerous, na? So I suggest not to depend on it. If you depend 100% on it, I will लिख के देता हूँ मैं. 100% CSAT clear नहीं होता. Rule it out, that is. Because out of 200, 60 marks will be passages. Remaining 150 will be these areas. In this area, if you do the question correctly, answer will be there in the option. Here, we don't know whether right or wrong. So don't try to do experiments in the exam. Seniors will guide you. Seniors means already who got service, IAS, IPS. If you are already, I ask you who are seniors here, you know why? If you are already written 2 times, 3 times mains, then I suggest you to depend on this. If you are a fresher, don't try to go there. Because you must know the presentation of precise presentation. If you have written 2 times or 3 times mains, so you can have some caliber. You can produce over the paper, means you can understand the passages. If you are a fresher, don't try to do it. Go on that. Some 10 to 15 chapters, if you stick on them and if you practice them, 30 to 35 questions enough. No need to get 200 out of 200. We want only 70 marks. 70 or 80. Target for 80. 80 questions clear. GS also same. 100 K by aim for 60 questions, na? 60 into 120. Number rehta. But what the mindset of the students will be there? GS 200 out of 200. CSAT out of 200. Then what happens? Special flights will come from Delhi to pick up you. And again they will make you to write the exam. अब हुआ ना तेलंगाना ग्रुप 1 में लीकेज कैसा हुआ बोलो? All margin on the toppers के लिए 60 marks difference रहता कहीं भी. Immediately special intelligence bureau आके pick up करके लेके जाती. Right? So always smartnessly how much we can do. Elimination method. Some people they cannot understand quant. Depend on reasoning and passages. Some are good at maths. You focus on quant.
We want only 40 questions to be answered. Okay, next. If you have any doubts, you can ask. Don't try to sit like sitting ducks, I told clearly. Be interact. Already people are, some are existing students. Here, have a CSAT started for you. Maybe shortly I will give the last week itself. Your chairman has spoken to me. So I have to check the timetable. Based on that institute and Krishna. Based on that I will give and I will start the classes. Okay, let us do the paper. Can you try? First you try. AK question. Try one question. First you try one question, then I'll explain. Again one question, then I will explain. Then it will be fair for you to understand. All are English medium or any Telugu medium? I think bilanguage is there here. Telugu medium students are there. Then how you can understand passages? It won't be in Telugu. That much English, you know it, right? First question based on blood relations. Okay, I will give small information. You have to follow universal blood relations. What are universal blood relations? Wherever you go, the relation must be same. For example, in India, a man and a woman have got married. After one year, they were blessed with a baby boy. The two will be, to the boy, what they will be? Mother and father. Is the same happened in US? Mother, father. Same happened in Africa? That is universal blood relation. Don't try to put your relations, which you will call in your family members, there. For example, Allah mother tongue Telugu, any Hindi, Tamil, Telugu. Mother, brother. What you will call in mother tongue? Mother, brother, mama. Meena mama. పిల్లనిచ్చినోడే మామ. మేనమామ. ఠీకే. మేనమామకి ఒక వైఫ్ ఉన్నది. ఏమవుతుంది? మేనమామ వైఫ్. మీరేం పిలుస్తారు? అత్త అంటే పిల్లనిచ్చిన ఆమె అత్త. మేనత్త అంటే ఫాదర్ సిస్టర్ మేనత్త. మీరేం పిలుస్తారు? అక్క అని పిలుస్తారు. అత్త అని పిలుస్తారు, లేదంటే అక్క అని పిలుస్తారు. మేనమామ వైఫ్ని అక్క. ఆ అక్క లాంటి అక్కకి కూతురు ఉన్నది, నీకంటే చిన్నది. ఏమవుతుంది? మరదలు కాదు, మరదలు లాంటిది. మరదలు వేరు. మరదలు అంటే వైఫ్ చెల్లి మరదలు అవుతుంది. ఆమెకు కూతురు ఉన్నది, మనకంటే పెద్ద ఆమె. ఏమని పిలుస్తారు మీరు? అక్క అని పిలుస్తాం, మనకన్నా పెద్దగా ఉంటే. అంటే తల్లిని అక్క అంటున్నావు, పిల్లని అక్క అంటున్నావు. ఇది ఎక్కడ రిలేషన్ బై? యూనివర్సల్ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో మేనమామ వైఫ్కి మనకి రిలేషన్ ఉండదు. బయలాజికల్గా వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ రిలేషన్స్. ఒకటి, బై బర్త్ త్రూ మదర్ ఫాదర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద బ్లడ్ రిలేషన్, బయలాజికల్ సైకిల్. ఆర్ కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆగలేక తెచ్చుకున్న రిలేషన్. దానికి ఎవరో ఒక ఆమె పోతుండదు, ఆమెకి నీకు రిలేషన్ లేదు, వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని ఒక రిలేషన్ పెట్టుకున్నావు. ఏమైంది? ఆమె వైఫ్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ పుట్టేపి అంటే మ్యూచువల్ రిలేషన్, మిక్స్డ్, 2 రకాలు ఉంటాయి. అలా మనం పిలిచేది వేయకూడదు. మీరు అట్లా అత్త ఉందని చూస్తారు, అక్కడ మంచిగా ఉంటుంది మదర్ ఇన్ లా అని టిక్ పెడతారు. ఫాలో యూనివర్సల్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. వచ్చింది ఏమన్నా? ట్రై చేయండి. So this time you are taking exam or next year? Not yet decided. నోటిఫికేషన్ పడ్డ తర్వాత అప్లై చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతారు. మార్చి ఏప్రిల్లో ఇంకా సీరియస్ ప్రిపేర్ అవుతారు. అంటే జనరల్గా మీరు కాదు. ఏప్రిల్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్. కరెక్టే కదా? చలో, look here. Let us do the question. We will have learned something. While drawing the figure, I will use plus for male, minus for female. I will draw horizontal line. Universal syntax. Horizontal line అంటే this represent for brother or sister relation. For example, while analyzing the data, if I do have like this, ఏ వాడవుతాడు? brother, b sister, because brother and sister will be in the same generation, right? Next, I will draw the vertical line. Above parents, below kids. If the same AB will be like this, A will be father, B will be
ఈజీగా వేస్తాను అండ్ డబుల్ ఇంప్లైస్ దేనికి మ్యారీడ్ కపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ A will be like this. A will be husband, B will be, for example in the data if they will mention married couple అంటే మేల్ ఫిమేల్ మేల్ మేల్ ఫిమేల్ ఫిమేల్, డేటాలో ఏబి ఇస్ ఏ మ్యారీడ్ కపుల్ అంటే మేల్ ఫిమేల్నా మేల్ మేల్నా ఫిమేల్ ఫిమేలా అంటే ప్రజెంట్ మేల్ మేల్ ఫిమేల్ ఫిమేల్ కూడా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కదా, చేసుకుంటున్నారు లేదు ఇండియాలో. అయితే యూపీఎస్సీ ఇంకా అంత అప్డేట్ కాలే. అకార్డింగ్ టు యూపీఎస్సీ మ్యారీడ్ అంటే మేల్ ఫిమేల్ తీసుకోండి. ఓకే ఓకే. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్. ఒరిజినల్ ఏంటంటే ప్రీవియస్లీ దే యూస్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద డి రిలేటెడ్ టు సి, సి రిలేటెడ్ టు ఏ, బట్ ప్యాటర్న్ చేంజ్. హీ మేడ్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఇంటూ డేటా సఫిషియన్సీ. అంటే యూ హ్యావ్ టు సే వెదర్ డేటా ఈజ్ సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు క్వశ్చన్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్వశ్చన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద స్టేట్మెంట్స్ అగైన్, అంటే డబల్ క్వశ్చన్స్. రైట్, లుక్ హియర్. 5 members ABCDE are in a family. What is the relation of E to B? Okay, this is the question, right? A and B are a married couple. Just now I told you married couple means who is male, who is female, that I don't know at present. I don't know. Okay, D is the father of C. Do you have any clarity? Statement 1, AB married couple. D is the father of C, no clarity. E is D's son. Okay, no clarity. A and C are sisters. Look here. AC sisters means B plus. Huh? Next, D is the father of C. C father, D. E is D's son. How is E related to B? Listen carefully. How is E related to B? Wife brother, Bambardi brother-in-law. Now listen. Statement 1, 2, 3 are sufficient. And 1, 2, 3 statements are sufficient to answer the question. Now, if 1, 2, 3 are sufficient, why will start with statement 4? Next, 1, 3, 4 are sufficient. No. All the 4 are sufficient. Answer kya hai? C. All 4 statements used, then only I got the 3. Answer kya hai isko? Next one. Today is Sunday. Which day is exactly on the 10th to the power of 10th day? Question explain chesta. Ee roju em roju? Sunday ata. 10 to the power of 10th day endi ani adigandu. Can anybody try? Okay, I will give small information. How many days are there in a week? 7. Why only you have 7? Have you got my question what I am asking? You are saying week is having 7 days. Why week is only having 7 days? These are the names of gods and goddesses of Greek and Roman people. Okay, the calendar system came from Egypt, lunar calendar. Later on it came to Rome and it became solar Roman calendar. So these are the names of gods and goddesses of Greek and Roman people. Sunday, sun, they used that. Sun is also planet. Monday, moon. Tuesday, Mars, Mangal Graham. Adanu Krishna pello leta avadu neeku. Next, Mars, Wednesday, Thursday. Itla ee 7 heavenly bodies kanipista kabatti. There is one beauty of there. There will be no earth there. 7 days lo earth undadu chudandi. Why? వాళ్ళకి ఆకాశంలో కనిపించేవి ఏడే కదా, ఎర్త్ వాళ్ళకి కనిపించదు, కింద ఉంటుంది. They don't worship earth. They will worship planets. But in India it is reverse. We don't worship planets. We worship earth. మన గ్రహాలు పూజ చేయం కదా, చేస్తారా? ఇండియాలో గ్రహాలు పూజ చేస్తారా? నవగ్రహాలకి హిందూస్ ఉన్నారా క్లాస్లో? చెప్పండి, నవగ్రహాలు పూజ చేస్తారా? పూజ వేరు, శాంతి వేరు. భగవంతుని పూజ చేస్తాం, వెళ్ళి ఏమని స్వామి దా, లేదా నన్ను కల్పించుకో నీలో అని. గ్రహాల దగ్గరికి వెళ్ళి దా 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 అను. గ్రహాన్ని శాంతి చేస్తాం. శాంతి వేరు, పూజ వేరు. పూజ చేస్తే ఏదో శనిగ్రహం వచ్చింది అనుకో, ఒక 10 years పడుతుంది క్లియర్ అవడానికి. పూజ చేయరు, శాంతి చేస్తారు. సో వీ డోంట్ అదే. ఓకే, వీక్లో హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్? 7. చలో, 2 days, సండే మండే. సండే.
How many zeros I have to take? Listen, whenever they will give infinite set, అంటే క్వశ్చన్ చూడగానే చాలా లెందీ కనిపించినప్పుడు try to start the question irrespective of the size, because recurring methods will be there. Recurring methods అంటే కంపల్సరీ పీరియాడిసిటీ అంటాం, అది మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు తెలుస్తుంది, రిపీట్ అవుతుంటాయి, రైట్? లుక్ హియర్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ బై 7. 7 3s, 7 1s, 7. ఆ క్వశ్చన్ అవసరం లేదు. 3. ఫోకస్ ఆన్ ద రిమైండర్. ఓకే, 3 మీన్స్ సండే తర్వాత మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే. ఓకే, నౌ టేక్ నెక్స్ట్ 0. 7 4s 28, రిమైండర్ 1 more 0. 7 2s 14, రిమైండర్ 6. ఇక్కడ ఫోకస్ చేయను, ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. 7th ట్రిపుల్ వస్తుంది కదా, చెప్పండి మరి. 7 8s, బస్. Where it is going to repeat? Okay na? So if I will take next 0, next 0 6, next 0 4. 4 means Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Take down. That is the standard of 2023 CSAT paper. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు 23 నుంచి చూపిద్దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసిన, అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలని క్లారిటీ వస్తుంది కదా. లేదంటే A1 B2 C3 కోడింగ్ డీకోడింగ్ చేసుకుని CSAT వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ దినాలు పోయినాయి. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద UPSC. అంటే ఐ విల్ టీచ్ ద ప్రాబ్లం, క్లాస్లో చెప్తాను వాట్ ఇది ఆడిట్, వీక్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ లేవు, అవి ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెంట్ అన్నాడు, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుని నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తేనే వస్తుంది. అది ఇదే క్వశ్చన్ పడుతుందని వీ కెనాట్ సే ఇట్. హ్యావ్ టేకెన్ బాయ్? जोग्राफी स्टार्ट अయిందా మీకు? మన इनका नाम भूल गया मैं, इसका नाम क्या है? श्रीहरि. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, go to your college days and try to recollect your college days, not campus days, college classroom days. Anyone got it? Idea? And if you have got the idea, then try it. Idea రాకుండా చేయడానికి ఏం లేదు అది. Math students, BTech, MTech, BTech, can I rub this? That is called theory of indices. Math students, ఎక్కడ గుర్తురావట్లే, theory of indices. P, Q, R, S, T be 5 statements such that P is true, then both Q and S are true. Statement 1.
What is saying? P is true, both Q and S are true. 1 into 1. 1 0. 0 into 1. 0 1. 0 into 1. 1 means true, 0 means false. 0 into 0. That is statement 1. Statement 2. If R and S are true, and means intersection, that is R, S, X transpose అంటాం దాన్ని 10th క్లాస్లో వస్తుంది అనుకుంటా. If R and S are true, 1 into 1, 1. Reverse, 0. 1 0, 1 into 0. Reverse, 0 1, 0 0. That is statement 1, statement 2. Now read the options. Which of the following can be concluded? If T is true, if T is true, at least one of P and R must be false. At least one of P and R must be false. Correct, na? If T is true, at least one of P and R. P R दिया क्या भाई? T and R नहीं, S and R. Printing mistake गलत डाले लोग. P and R ఉంది కదా, S R అని రాసుకోండి. The table is different, this table is different. చెప్పండి. If T is true, అంటే T true, at least one of P and R must be false. కరెక్టేనా? R and S లో ఏదో ఒకటి false 0 ఉండాలి. Yes, take that statement. Second, if Q is true, then P is true. Look here. If Q is true, then P is true. False. Answer statement 1. I think paper is very easy. అందుకే 23లో ఎగ్జామ్ రాసి సీనియర్స్ వెంటనే ఫోన్ చేసి సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను చెప్పి. ఏమైందన్న అంటే అది జేఈ అడ్వాన్స్డ్ కంటే టఫ్ ఉండదండి పేపర్. జేఈ అడ్వాన్స్ టఫ్ ఏం కాదు, బేసిక్స్ నేర్చుకోరు. దట్ ఈస్ బేసిక్స్. థియరీ ఆఫ్ ఇండిసెస్ అని 9th 10th క్లాస్లో ఉంటుంది అది. అట్లీస్ట్ ట్రై ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ when 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 is divided by 100? మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ముందు ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఇది మన రేంజ్ కాదని వదిలేస్తారు దాన్ని. ఏమో అంత మల్టిప్లై చేసేయండి, 100 డివైడ్ చేసేయండి, రిమైండర్ చెప్పేసేయండి అంతే. కెన్ యూ రబ్ దిస్? ఎవరీబడి హ్యావ్ టేకెన్? Divided by, come on, I will give some time, try. వద్దులే, మీ ఫేసెస్ చూస్తే ట్రై చేసేలా లేదు కానీ లుక్ హియర్. డివైడెడ్ బై 100 నా? ఎప్పుడైనా ఎనీ నెంబర్ డివైడ్ అయిపోయిన ట్రై టు గెట్ ద సేమ్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. సో I can write it like 17 into 5. One more thing, you must by heart tables. Tables వస్తాయా? 20 tables. Second table, fifth table కాదు, 20 tables. Squares 20, cubes 20. I am writing this 17 into 5 and as well as 19 into 5. Okay, look here. This 24 into 4. 5 into 5. 5 into 5, 25 into 4, remainder 0. కింద డినామినేటర్ ఇస్తే సేమ్ నెంబర్ పైన తీసుకొచ్చి కట్ అయితే రిమైండర్ 0. టేక్ డౌన్.
నౌ యూ పీపుల్ గాట్ సమ్ డౌట్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇలా చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎవరికి రాలేదు డౌట్? ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హౌ విల్ గెట్ ద ఐడియా లైక్ వీ హ్యాడ్ టు డూ లైక్ దిస్? కోచింగ్ తీసుకోవాలి. కోచింగ్ తీసుకుని కోచింగ్లో ట్రైన్ చేస్తారు. అన్నీ మీకు తెలిస్తే మేమెందుకు ఇక్కడ? కెన్ యూ ట్రై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 57242 to the power of 9 into 7 into 5 into 3 into 1? కమన్ ట్రై. మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ నాకు చేతులు ఎత్తారు కదా రాగానే. చేయండి అమ్మ. నీకు అర్థమవుతుందా తల్లి? ఏం చేస్తారు అది అంటే? ఏం లేదు, ఇదంతా మల్టిప్లికేషన్ ఇంత వస్తుంది, దాన్ని ఇన్నిసార్లు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అక్కడితో నీ జీవితకాలం అయిపోతుంది. రైట్? టెక్నికల్గా చేద్దాం. లేదండి 2 power 0 ఎట్లానే లేదు, అది వదిలేసేయండి. అంటే పవర్ 0 అయ్యానా పీరియాడిసిటీ అంటాం దాన్ని. 2 power 1 ఎంత తెలుసు కదా, 2 square 2 cube 2 power 4 అయిపోయా. 16 యూనిట్ ఇది. 2 power 5 4 ఉన్నాం ఒక 2 నిమిషాలు. ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది కదా, 5 దగ్గర నుంచి మళ్ళీ 2 రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, 9 into 5 యూనిట్ డిజిట్ చెప్పాను. 9 into 5 9 into 7 3 యూనిట్ డిజిట్. 3 into 5 5 యూనిట్ డిజిట్. 5 into 3 5 into 1 2 ఆన్సర్. పవర్లో 5 ఉంటే కంపల్సరీ యూనిట్ డిజిట్ 2 వస్తుంది కదా. సో దాన్ని 5 యూనిట్ డిజిట్ ఏమొచ్చింది చెక్ చేసిన. 5 ఉంటే 100% 2. Now check the next question. First you take down clearly. ఎట్లా నా క్లాస్ రూమ్ చేయిస్తానండి మీ చేత. అన్ని చాప్టర్ మిక్సింగ్ కదా, అక్కడ మనం సపరేట్ చేస్తాం. ABCD is a square. 1 point on each A and B, AB and CD, and 2 distinct points on each BC and D are chosen. How many distinct triangles can be drawn using any 3 points and vertices out of these 6 points? Come, I will give some time, try. Look at the board. ABCD is a square. 1 point on each AB and CD. 2 points on each BC and DA are chosen. Actual, that is the condition. So how many different triangles can be used? By using 6 points is the question. That is permutation. Look here. How many? Itla manual count chesi raadu adi. How many points he has given? 6. To form triangle, how many points we need? 63. Take the figure also. Condition adi. 6 points నుంచి triangles form చేయండి. Triangle will be formed with 3 points. So 6 combination 3.
Come and try the next question. Next question try cheyaleremo. You do you have any idea regarding cubes and dice? Cubes and dice. One 25 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? 125 means how many? 125 means 5 cube. So you have to form a cube with the 5 blocks. Okay, this is called length, this is breadth, and this is height. Now what the question is asking? How many cubes surrounded by other cubes from each side? And all sides cubes must be there. Indirectly what is asking? How many cubes are there in between? Lopaliki. Length size kitna? 1, 2, 3, 4, 5. Leave this one, this one. ఎందుకంటే వీటి పక్కన క్యూబ్స్ లేవు కదా. How many? 3. Breadth? Leave ending 3. Height 5 blocks each ending relation 3. Breadth ki 3. Height 3. 3 into 3 into 3 27. Class lo very shortcut kuda chepta meeku. 2 floors ante 2 cube 8. 3 floors 3 cube 27. 4 cube 64 atla. At least next question math students can try. Each digit of 9 digit is 1. 9 digit number అన్ని 1 ఉన్నాయట. It is multiply by itself. మళ్ళీ 9 1లని 9 1 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ నెంబర్? రిజల్టింగ్ నెంబర్ టోటల్ ఎంత అని అడిగాను. క్వశ్చన్ అర్థం కాలే. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఇది వేస్తే ఇంత వస్తుంది కదా, అది మొత్తం కలిపితే ఎంత అని అడిగాడు. ట్రై చేయండి. ఏం ట్రై చేస్తున్నారు? 1 బట్టి మల్టిప్లై చేస్తున్నారా? చాలా లెంత్ పెరిగిపోతుంది అది. చలో లుక్ హియర్. ఇవన్నీ వన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వన్స్, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే దాని సమ్మకతో ఈక్వల్ అది అంతే. 2 into 2 4 అంటే మీనింగ్ ఏంది? 2ని 2 times కలిపితే వచ్చేదే కదా. మల్టిప్లికేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎడిషన్ ఓన్లీనా కదా. కలిపి చేసే వాళ్ళు మల్టిప్లికేషన్ సేమ్ వస్తుంది. వన్ అని 9 times కలిపితే 1 + 1 + 1 + 1 9. అగైన్ 1 + 1 + 1 9. ఇవన్నీ టోటల్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చిందని దీని మల్టిప్లికేషన్ ఈక్వల్ అవుతుంది. 9 into 9 81. చెప్పండి, పేపర్ ఈజీ ఉందా టఫ్గా ఉందా? ఈజీనే ఉంది కదా, అంటే కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలి. నెక్స్ట్ ప్యాసేజెస్. కమ్ అండ్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ యూ సే యువర్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ మీరు చదవండి, దెన్ ఐ విల్ రీడ్. మనకు లేడీస్ చెప్పచ్చు అది, ఎస్పెషల్లీ మ్యారీడ్ లేడీస్. ఈజీ మీకు, అది మీకు రిలేటెడే.
Okay, have you read the passage? Everybody? Now you convey the message, what you understand from the passage. Passage చదివినారా ఇంకా చదువుతున్నారా? చలో, I will read. Listen. Household finance in India is unique. అంటే ఇంట్లో ఉండే ఫైనాన్స్ అనేది యూనిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇండియాలో. వీ హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు ఇన్వెస్ట్ హెవీలీ ఇన్ ఫిజికల్ అసెట్స్ సచ్ యాజ్ గోల్డ్ అండ్ ప్రాపర్టీ. చెప్పాను కదా, మ్యారీడ్ ఉమెన్ అని, వీళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా గోల్డ్, ఆ సిల్వరు, ఆ జ్యువెలరీ, ప్రాపర్టీ, వీటి మీద మైండ్ సెట్ ఉంటుందట. స్టెప్స్ టు ఎంకరేజ్ ద ఫైనాన్షియలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఆర్ క్రిటికల్. సో డోంట్ పుట్ ద మనీ ఆన్ దోస్ థింగ్స్, డూ ఇట్ ఫర్ సేవింగ్. అగైన్ విచ్ గోస్ టు ద లిక్విడిటీ ఇన్ ద కంట్రీస్ ఎకానమీ. దాని మీద పెట్టారు కదా, అది లిక్విడిటీలోకి వెళ్ళదు అది. సో to encourage saving is critical. A populous accustomed to traditional process will not simply jump into financialization. The people directly cannot go for the financialization. నువ్వు చెప్తే వీళ్ళు జంప్ గారు వీళ్ళు. Hurdles to change include honest bureaucracy, skepticism of organizing financial institutions, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is the best for each family, and how and even if one can make the transition between them if necessary. So in Indian population, they are completely, traditionally they are habituated to those. So immediately they cannot switch to the new changes. అంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనద్దు, ప్రాపర్టీస్ కొనద్దు, దాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద లేకపోతే ఇట్లా వీటి గోల్డ్ అని గోల్డ్ కొనుక్కు వల్ల వీ కెన్ బై గోల్డ్ బాండ్స్. అది కంట్రీ ఎకానమీకి బూస్ట్ అవుతుంది. అట్లాంటివి చేయరు. మనం మార్చాలని ట్రై చేసినా మార్చలేమట. మన బ్యూరోక్రాట్స్ సిస్టమ్ కూడా అట్లానే ఉన్నదట. అది ప్యాసేజ్. Now what is asking? You have to develop the English skills. Regarding the financialization of household savings, which of the following statements best reflect the solutions that are implemented by the passage? This topic was recently discussed in Parliament. You know that Nirmala Sitharaman Parliament session discussion చూస్తారా? అలాంటివి చూడరా? Okay. What is the statement? A flexible environment is needed to develop solutions. Flexible, we have to give some flexibility. Based on the matter, we have to try to change them. Households need customized solutions. అంటే వీళ్ళ నీడ్స్ కొన్ని కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలట. అంటే వీఆర్ అడ్వైజింగ్ దెమ్. ఇన్నోవేషన్ ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ బై ద గవర్నమెంట్. బట్ యూ స్పీక్ అబౌట్ ద పబ్లిక్ హియర్. సో 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. మీకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చేసిన మీకు నేను. 1 and 2. Statement 1 and 2. Now read the next one. You have to read the passage only one time and you have to understand the concept. Don't try to read twice or thrice. In the exam you don't find that much time. Both are 2023 passages. Okay. Right. Now I will read. You try to lend your ears and see there. India should ensure the growth of the digital economy while keeping personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where individual personal information is compromised. Correct? మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బయటకు వెళ్తే వీ డోంట్ వాంట్ టు గో అట్ దట్ ప్లాట్ఫామ్. ద అల్టిమేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డేటా మస్ట్ రిసైడ్ విత్ ద ఇండివిజువల్స్ హూ జనరేట్ ఇట్. మీన్స్ పర్సన్ హూ ఈజ్ యూజింగ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్, వాళ్ళ దగ్గర కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. వీ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ టు ద ఓపెన్. దే షుడ్ బి అనేబుల్ టు యూజ్, restrict and monitor as it they wish. Correct kada, we are using our mobile phone, we want to give some code, we don't want to give to others, and we want to monetize, we want to use it only. Therefore data protection laws should enable the right kind of innovation, one that user centric and privacy protection. Person who is using centric must be there and he needs the privacy protection. Fine. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Give the assumption, not conclusion. Assumption means 80% supporting the statement.
Protection of privacy is not just a right, but it has value to the economy. Protection only right కాదు, మన ఎకానమీ కూడా వాల్యూ ఎడిషనరీ. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ లింక్ బిట్వీన్ ప్రైవసీ అండ్ ఇన్నోవేషన్. ఓకే, యువర్ ఇన్నోవేటింగ్ సంథింగ్, బట్ దేర్ మస్ట్ బి ప్రైవసీ ఇన్ దట్ ఇన్నోవేషన్ is also. So answer both 1 and 2. Clear? The remaining in detail in the class session we will discuss and we will learn there. Okay, do you have any more doubts regarding CSAT? Basic doubts, not subject doubts. Subject has not been started yet, right? No doubts? Okay, everything you will entertain in the class itself. Okay, anyhow, all the best to all of you. Thank you. Bye.